Good afternoon, one and all. Good afternoon. Today we are in the lecture 20 of Unit 2. Today's topic is Introduction to the Work Study under Procedure. So in the last class, proactively you have participated in the class. Majority of students have come to the class. Now also in this class, I'm expecting more than 20, 25. So in the last 10 minutes I took for second years, they have also increased the number from 4 to 10. Morning session I have took your seniors, fourth years. So they're also slowly increasing. But majority in the third years, I'm getting huge response. So maintain that. Okay. So in the last class, we have discussed about various types of production methods. That is job. Next one is batch. Next one is mass. Right? Yes. Today we'll discuss other new topic in the same operations management. Okay. So just we'll go with a fast track. What happened in the last week, the last class. So you got the knowledge, you got the information about the layouts, right? The what type of layouts we are using for depends upon the organization what we are keeping in that line or line layout, product layout, process layout, cellular layout, group layout, and the fixed position layout. Based upon the layouts, we are also having the types of production. So in that, what are the types of production? We are having job production, batch production, mass production. Okay, na? So we can say mass production as continuous production also. Okay, mass production or continuous production. Next. So if you see the job mass and this batch production, we have said many examples in the last class, right? So we took the same example, the sweet shop example. For job shop, how they are planning. For a batch production, how they are planning. For mass production, how they are planning. So in this way, the goods and services also they will render. Okay. So in the mass production, the types of machines are totally different when compared to the job production. And the job production we are having one type of machines, whereas in the mass production you are having one type of machines. Job production we are having special purpose. Job production we are having special purpose machines, whereas in the mass production we are having in the job production we are having general purpose machines. In the mass production we are having special purpose machine. And one item continuously we are getting the same product throughout the year long. The nuts and bolts, the paper manufacturing, the chocolates manufacturing, the biscuits manufacturing, all the food agriculture agro-based companies are all mass production concepts. Whereas whenever the products are coming with the creativeness, or whenever the products are coming through the very big large scale companies, that is ancillary units, we are calling them as a job production. So whenever the products are manufacturing depends upon the season, depends upon the demand, then we are calling them as batch production. Understood? So recently, over 3-4 months back, one type of production is start recently. What is the type of production? So recently, in 3-4 months back, we got one new type of production. What are those type of production? Government has done the same project, private sector has done the same project. So what are those new topics? Anyone who is that person? Mask. Shwetasvi. Yes, good, correct. Mask. So mask tire shadam anedi, it's not a big task, but mass production, different companies also. For example, if you take the garments company, if you take VIP, your Dixie, your different bunions, different underwears companies are also started doing the mask. And at the same time, intlo oka machine undi, oka normal cloth unte, they are also doing the mask, right? So here what's happening depends upon the demand in the market. Automatically we have started the mask manufacturing.
So large scale, small scale, medium scale అనేది depends upon the demand and the place. So large scale లో మీరు స్టార్ట్ చేయాలంటే you require big budget and also big machinery. So if you are doing at your locality, మీ ఏరియా వరకు, మీ అపార్ట్మెంట్, మీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ మీ సందు వరకు తయారు చేయాలనుకోండి, you can prepare small quantity. So that is also one type of manufacturing. Other type of manufacturing, other product కూడా మనకి అందుబాటులో వచ్చాయి, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, దాన్ని ఈసారి ఇంకొంచెం పెద్దగా చేశారు. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్? ఎనీవన్? ద టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ along with the mask. Anyone in this group? 11, 12 students ఉన్నారు. Anyone? మాస్క్ కాకుండా శానిటైజర్, ద సేమ్ పర్సన్ శ్వేతస్విని, గుడ్. శానిటైజర్స్, శానిటైజర్ ఒకప్పుడు ఎక్కడో సూపర్ మార్కెట్ లో ఒక మూల ఎక్కడో ఉండేది. నౌ ద శానిటైజర్స్, ఇఫ్ యు సీ ఎనీ పర్సన్, Please repeat the question, sir. What is the material, what is the product that has been manufactured since 3 months, ఒక 3-4 months ముందు నుంచి ఏ ప్రోడక్ట్ రీసెంట్ గా మార్కెట్ లోకి వచ్చింది అలాంగ్ విత్ ద మాస్క్? ద ఆన్సర్ ఈజ్ శానిటైజర్. శ్వేతస్విని has given the answer శానిటైజర్ అని చెప్పింది. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? ఎనీ అదర్ మెటీరియల్ రీసెంట్లీ కేమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, మాస్క్ శానిటైజర్ కాకుండా? Is there anything? Yeah, you have some poor connection. So we got some poor connection. Okay, everything is fine. So since my laptop is on since 11:30 to up to your class 4 o'clock, I have 4 classes for your seniors, for your juniors, and for EEE second years. So continuously my internet is running and also my laptop is also running continuously. We have some technical problem, no issues. So the answer is sanitizer and the mask. Okay, here also the sanitizers, wherever you see outside of the road, you can see the sanitizers also. So this is within 3 months low, when crores and crores of masks and sanitizers came out into the market. So then what is the type of production we are using? It is a mass production type of production. Okay, now with this you got the concept what is the type of production we are doing in the mechanical industries. So civil students also have to learn how the process is going on. For example, because you are civil students, the production meeku enduku antaru. So in a civil engineering also, the building materials, if you see the fly ash bricks, బయట మీరు ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ చూస్తారు రోడ్డు పక్కన. కొంతమంది వెరీ లార్జ్ స్కేల్లో చేస్తారు, కొంతమంది వెరీ మీడియం స్కేల్లో చేస్తారు, కొంతమంది బ్యాచ్ ఎవరిని ఆర్డర్ ఇస్తేనే చేస్తారు, దట్ ఈస్ జాబ్ షాప్ ప్రొడక్షన్. కొంతమంది జాబ్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ లాగా చేసేసి పెట్టేస్తారు. కొంతమంది త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ దే విల్ డూ. వై? ద ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్, లొకేషన్. ఇందాక మనం ప్లాంట్ లొకేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. మంచి కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియాలో మీరు ఒక ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకొని ఒక 50 cents హాఫ్ ఏకర్ లో పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేస్తే త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ డిమాండ్ యూ కెన్ డూ ద ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్. సో దట్ ఇస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ where the civil engineers have to know about the production. Okay, na? Yes. We'll come to the new topic, that is a work study. This is also some sort of interesting topic where we are having a lab also, not for this JNTUK. In some other universities, you are having the industrial engineering work study lab also. But no issues. I will say clearly, detailedly. So we are discussing about the work study. We have to study the work, right? So in this concept, we have to study what type of work you are doing, and also we have to exhibit in a paper format. Okay, paper lo you have to showcase, you have to show it how the process is going on, and it will be a template. మీరు ఒక ప్రాసెస్, ఒక వే, ఒక మెథడాలజీని స్టార్ట్ చేస్తే దాన్ని ఒక మీరు టెంప్లెట్ లాగా చేశారనుకోండి, దట్ విల్ బి ద స్టాండర్డ్ ఫర్ ద వర్క్. ఎగ్జాంపుల్ అంటే చెప్పచ్చు. So the work study is one of the most important management techniques which is employed to improve the activity, in the production, The main objective of the work study is to assist the management in the optimum use of the human and material resources. So what it is saying, we have to use optimum, we have to use optimistically, and maximum you have to use the human, maximum you have to use the material without wasting the time, without wasting the resources. That's the concept of the work study, right? For example,
if you are sitting in your class, in your places. So I ask a student to go out of the classroom. So how will you go? You can walk and you can go by crossing your benches or your aisles, or some person will disturb the other students and they will go outside. ఇంకొంచెం మీకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తే ఏం చేస్తారు? యూ కెన్ జంప్ ఆన్ ద బెంచెస్ అండ్ యూ కెన్ ఎస్కేప్. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ త్రీ థింగ్స్, ఏది మంచిది పక్కన పెడితే, టైం తక్కువ, ఎవరు టైం తక్కువ తీసుకొని క్లాస్ రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళారు, ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక కార్నర్, ఒక ఫోర్త్ బెంచ్ థర్డ్ రో, లేదంటే సెకండ్ బెంచ్ ఫిఫ్త్ రో, సెకండ్ బెంచ్ ఫిఫ్త్ రో నుంచి ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ని వెళ్ళమంటే హౌ ఫాస్ట్ దే విల్ గో? సో వాట్ ఆర్ దేర్ వే, పాత్ ఏంటి? ఒకరు పరిగెత్తుకొని నడుచుకొని వెళ్ళొచ్చు, ఒకరు మనుషులు దాటుకొని వెళ్ళొచ్చు, ఒకరు బెంచ్ల మీద నుంచి వెళ్ళొచ్చు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ స్టడీ. సో దానికి ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎ వాచ్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎ వాచ్ విత్ సెకండ్స్, ఎంత కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళారు. ఆర్ ఎల్స్ మీరు థర్డ్ ఫ్లోర్లో మీ క్లాస్ రూమ్ ఉంది, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోకి ఎంత తక్కువ టైంలో వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు? యూ కెన్ వాక్ ఆన్ ద స్టెప్స్, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఒక పైప్ పట్టుకొని, మీకు అక్కడ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ పైప్ ఉంది కదా, పైప్ పట్టుకొని దిగచ్చు, లేదంటే ఆ పక్కన గ్రిల్డ్ స్టేర్ కేస్ అక్కడి నుంచి అయినా ఫాస్ట్గా దిగచ్చు. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ డూయింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్క్ స్టడీ. ఒక కంపెనీలో ఒక కొత్త వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు skilled workers ని పెట్టి they will ask to do the same work with different people. Which person gives the best result, that will act as a standard activity. That is the thing we discuss in this work study. Now what is the definition of the work study? The work study means the method study and work measurement. Work ni manam measure cheyali. Dento measure chestamu? One devices. What are those devices? The stopwatch. Ante kada? Work ni nu ela measure chestunavu? నువ్వు నీ క్లాస్ రూమ్ నుంచి కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి. ఎలా మెజర్ చేయాలి? either by counting with your mouth or by with your watch. That is only the device, right? Next, which are used to examine the human work in all its contexts by symmetrically investigating into all factors affecting its efficiency and economy to bring forth the desired improvement. So in order to improve the work, the work study means that it is a method study and the work measurement which are used to examine the human work systematically, right? Without affecting the efficiency. Efficiency ni manam disturb cheyakunda, right? Efficiency ni manam affect cheyakunda, economy ni manam penchutu, right? In order to improve our things is nothing but a work study, right? If you see the simple example, the work study is divided into two categories. Okay na? Indak mana definition lo cheptunnattu method study and work measurement. So if you see the work study, one section is saying about method study, other section is saying about the work measurement. So in this method study, to improve the method of production, so method of production ni improve cheyali. Okay, method of production ni improve cheyali. If you see the work measurement, to access human effectiveness. సో టు ఇంప్రూవ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే అదే మీ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ముగ్గురు పర్సన్స్, ఒకరు ఆ రెండు బెంచ్ల మధ్యలో నుంచో ఆ రోస్ మధ్యలో నుంచి వెళ్తారు, కొంతమంది మనుషులు దాటుకుంటూ వెళ్తారు, కొంతమంది బెంచెస్ మీద నుంచి వెళ్తారు. ఇవి 3 టైప్స్ అనుకుంటే మెథడ్ స్టడీలో విచ్ మెథడ్ ఈస్ గుడ్? ఓకే, నెక్స్ట్ వర్క్ మెజర్మెంట్లో మీరు ఏం చేశారు? వాచ్ పెట్టుకున్నారు, బెంచ్ల మీద నుంచి వెళ్తే టైం ఎంత పడుతుంది, రోస్ దాటుకొని వెళ్తే టైం ఎంత పడుతుంది, నార్మల్గా మీరు వెళ్తే టైం ఎంత పడుతుంది. సో దానికి కూడా మీరు 3 టైప్స్తో మీరు క్యాల్కులేట్ చేశారు. సో బై టేకింగ్ దీస్ 3 థింగ్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఆప్టిమిస్టిక్. సో బెంచ్ల మీద నుంచి పోవడం తప్పు పద్ధతి, రాంగ్ మెథడ్. మనుషులు తొక్కుంటూ దాటుకుంటూ పోవడం ఇస్ ఆల్సో రాంగ్ మెథడ్. సో కరెక్ట్ మెథడ్లో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ బెంచెస్ ఆర్ ఫ్రేమింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, రైట్? మీకు ఇలా రోస్ ఉన్నాయి. సో ఈ రోలో ఒక 6 benches, you are sitting at this position, so you can go like this, you can go like this to outside, you can go like this to outside, right? You can go like this to outside, right? You can go in different manner. You can go from ఈ మధ్యలో రోల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళొచ్చు. ఈ మెథడ్స్ లో which one is a
fastest method, which one gives the best result. So ఈ స్టడీస్ చేయడానికి we are using method study and work measurement, right? Now if you see the definition of the method study, the systematic recording and a critical examination of existing and proposed ways of doing the work. Existing ఏంటి, ఎగ్జిస్టింగ్ మనకు తెలుసు, ఒక మెథడ్లో వెళ్తున్నామని మనకు తెలుసు. ప్రపోజ్డ్ మెథడ్ ఏంటి, నువ్వేమన్నా కొత్తగా చెప్పే మెథడ్ ఏమన్నా ఉంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద proposed ways of doing the work as means of developing and applying easier and most effective methods and reducing the cost. It is also called as motion study. Okay, na? The method study is also called as a motion study. Motion, we are in a motion, right? We are in a motion means doing some work. So what it is saying, it is a systematic recording technique and critical examination, existing law ఉన్న methods, proposed ways of doing the methods. By the proposed ways ఎందుకు చేస్తున్నాం, for developing and applying easier and most effective method which reduces the cost, which reduces the time. This is also called as motion study అని చెప్తున్నాం, right? Very simple definition. Next, work measurement definition ఏంటి, it is application of techniques designed to establish the time for a qualified worker to carry out the specified job at a definite level of performance. Again, I had some technical problem. No issues. Everything is fine. Yeah, it is on the way. Yeah. Yes. Yes, we are back. Two students are waiting. Modi, Venkat Sai. I think Modi. Who is Modi? Modi got to class ki. Okay. Next. The work measurement is the application of techniques designed to establish the time for a qualified worker, right? మనం ఎవరిని బట్టి వాళ్ళని తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్కి, నో, దోస్ హు ఆర్ ఫాస్టెస్ట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. మీ క్లాస్ లోపల ఫాస్ట్గా ఎవరు వెళ్తారు, రైట్? వీల్ క్వాలిఫై దోస్ 3 or 4 persons and we will go for the work measurement, right? Next. Disturbance. Okay. Okay. Some audio disturbance with some person. Okay. Now see the procedure of method study. First one, we have to select the work to be studied. What type of work we are studying? First you have to select that one. What type of work? ఏ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఇన్ ఎ కంపెనీ ఆర్ ఇన్ ఎనీ ప్లేస్, వర్క్ we have to select the work. Next, record all the relevant facts of the present or proposed method study should be recorded by observation. You can record by video, you can record by paperwork, you can record by any symbols. Next, examine the recorded facts critically, everything that is done, considering in turn the purpose of activity, the place where it is performed, the sequence in which it is done, the person who is doing, and what means by which it is done. Then after getting recording, you have to go for examination, right? You have to go for the examination. What are the plus and minus in the recorded video or recorded audio? Next, develop some things. The most practical, economical, and effective method, considering all the circumstances. The most practical, economical, and effective method, considering all the circumstances. So depends upon the examination what you have done. We have to go for some developmental methodologies by effectively, practically, economically viable based upon the circumstances. If we take an example, next, define it, the new method, so that it can always be identified. Once you have done examination, once you have done the developing, you have to define it in a processed way. Next, installation the method as a standard practice. ఇందాక మీరు చెప్పుకున్న క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఎవరైతే కరెక్ట్గా వెళ్ళి ప్లస్ టైంలో చేశాడో, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్స్టలేషన్, ఈజ్ ఏ కన్ఫర్మ్, ఈ మెథడ్లోనే అందరూ వెళ్ళండి. దెన్ ఇస్ ఎ స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్. మెయింటైన్, వన్స్ ఇన్స్టలేషన్ అయిన తర్వాత మెయింటైన్ చేయాలి కదా. స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ బై రెగ్యులర్ రొటీన్ చెక్స్. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ once the installation is done in a proper way.
Next, how to do the recording process. The current process of doing the job has to be recorded. While doing so, every detail, however it's small it may be, has to be identified. So whenever you are doing any work or any project or any strategy, anything, you have to do the recording in all the means. So అతను silent గా 1 second, ఒక 1 minute silent గా ఉన్నాడా, రిమైనింగ్ సెకండ్ స్టార్ట్ చేశాడా, 1 minute what is doing, every bit by bit in industry you have to go for the recording. Where the process is too long, involving many stages of inspection, inspection or transportation, the present process of doing the job is recorded sufficiently together with all the relevant information using a process chart symbols. What it is saying, whenever the process is too long, for example 1 hour the work state, the job, whatever the things happening, the production stages the production, inspection, transportation, dispatching, other things, whatever the things you are doing, everything should be recorded. While doing the streamline, you should be separate. Works anni oka streamline తీసుకురావాలి. Simple thing, for example, if you see any cinema movie shooting జరుగుతున్నప్పుడు, if you go for recording, first they will record everything. After getting recording, they will go to the studio, they will go for editing. In the same way, once you have done the work, ఒక ఇచ్చిన వర్క్ మీరు రికార్డ్ చేసిన తర్వాత, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ ద ప్రొడక్టివ్ వర్క్స్, ఏదైతే అవసరం ఉందో, ఏదైతే వాల్యూ వర్క్ ఉందో, యూ హ్యావ్ టు ఎడిట్ ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద అదర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ వర్క్. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ వాట్, దేనికి యూజ్ అవుతుంది, యూ కెన్ షోకేస్ దట్ దిస్ థింగ్ షుడ్ నాట్ బి డన్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ జాబ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్. అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you are eating something, or if you are drinking something, a juice or some other eatables, so during preparation of any food, some items will be left off, but these left off items also should not get waste. దీన్ని కూడా మనం ప్రాసెస్ చేసి వేరే రకంగా యూస్ఫుల్ చేసే కాన్సెప్ట్, we can go for it. That is also just an example. Now if you see the simple example how the process goes, so before going for recording, మనకి కొన్ని సింబల్స్ ఉంటుంది. See, we are having some symbols, we have to know some technical symbols where they are used in industries. Based upon those symbols, universally accepted, ఆ సింబల్స్ ని మనం ప్రతి చోట అప్లై చేసుకోవచ్చు. Now I will show the symbols detailedly so that you can easily understand. So what is the first symbol it is saying? First concept ఏంటి, operation into the work doing. Operation involve the changes in the condition of the product. ఎగ్జాంపుల్, అసెంబ్లీ ఆఫ్ స్పేర్ పార్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ ఇంట్లో ఒక చిన్న ఐటెంని మీరు రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ? రిపేర్ చేస్తున్నారంటే బేసిక్ ఏం చేస్తున్నారు? వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? దట్ ఈస్ సింప్లీ ద ఆపరేషన్, అసెంబ్లీ ఆఫ్ స్పేర్ పార్ట్స్. మీ ఇంట్లో ఒక బొమ్మను తీసుకొని డిస్మాంటిల్ చేసి మళ్ళీ అసెంబుల్ చేయండి. డిస్మాంటిల్ చేస్తున్నారనే కూడా వర్క్ చేస్తున్నట్టే, అసెంబుల్ చేస్తున్నారన్నా కూడా వర్క్ చేస్తున్నట్టే, రైట్? వన్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత, ఫిట్టింగ్ అన్ని చేసిన తర్వాత ఒక బొమ్మని, దీన్ని మీ స్క్రూలు అవి ఇవి నట్లు టైట్గా ఉన్నాయని చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేస్తుందని ఏమంటాము? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఇన్స్పెక్షన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఇన్స్పెక్షన్. నౌ మన అసెంబ్లీ లైన్లో ఒక కంపెనీలో ఎలా జరుగుతుందో వీ కెన్ సీ నౌ. ఇఫ్ సీ ద ఫస్ట్ వన్, ఆపరేషన్ కి యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సింబల్ కాల్డ్ సర్కిల్. సర్కిల్ వేశారంటే ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు, పని చేస్తున్నాడు, ఏం పని చేస్తున్నాడు అదంతా అనవసరం. జస్ట్ ఇన్ ఏ పైప్ లైన్ ఆర్ ఇన్ ఎ ఫ్లో చార్ట్, ఇఫ్ యూ మేక్ ఎ సర్కిల్, అంటే వన్ పర్సన్, ఎ పర్సన్ ఇస్ డూయింగ్ ఎ జాబ్, డూయింగ్ సంథింగ్, డూయింగ్ సమ్ ఆపరేషన్. ఫర్ దట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద సింబల్ ఈస్ సర్కిల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్. నెక్స్ట్ సింబల్ వచ్చేసి, సో ఈ సింబల్స్ అనేవి యూ షుడ్ నాట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిపెండ్స్ అపాన్ ద వర్క్, యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ఇట్. అది ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ద సెకండ్ మీనింగ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి? మూవింగ్ ద పార్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్, ఆర్ సంథింగ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. ఎగ్జాంపుల్, అసెంబుల్ పీసీ ఈస్ మూవ్డ్ టు ఇన్స్పెక్షన్ సెక్షన్. ఏం జరిగింది? మూవింగ్ జరిగింది. ఏం జరిగింది? మూవింగ్ ఆఫ్ పర్సనా, మూవింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్, మూవింగ్ ఆఫ్ మెషిన్, మూవింగ్ ఆఫ్ మనీయా. సో లైక్ దిస్ సమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈస్ డన్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి కంపెనీలో వాట్ ఈస్ ద సింబల్ వీఆర్ యూజింగ్? యారో సింబల్, రైట్? ఈ యారో లెఫ్ట్ రావచ్చు, రైట్ రావచ్చు, టాప్ రావచ్చు, బాటమ్ రావచ్చు.
సింబల్ ఏంటి? యారో. యారో యూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రైట్? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ స్టోరేజ్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయిపోయింది. థర్డ్ వన్ ఇస్ ద స్టోరేజ్. స్టోరేజ్ లో కూడా రకాలు ఉంటుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్? పర్మనెంట్ స్టోరేజ్, సెమీ పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ ఆర్ temporary storage. To store the materials or goods or machinery or tools or money or etc. When PC is put into the store after inspection, PC ante your personal computer is put into the store for inspection, after inspection. Okay, storage means it is also one type of work where the materials get stored. So daniki symbol enti? Triangle is the symbol for the storage. Next, డిలే. సో ఎప్పుడైనా ప్రొడక్షన్లో మీరు ఒక జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు డిలే అవుతుంది, రైట్? డిలే అయ్యింది, దానికి మీనింగ్ ఇవన్నీ చెప్పకుండా సింపుల్గా డిలేకి ఒక సింబల్ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద సింబల్? ది డిలే సింబల్ ఈస్ డి. డి ఫర్ డిలే. ద డిలే మే బి టెంపరరీ డిలే, పర్మనెంట్ డిలే. అరైజెస్ వెన్ ద ప్రోడక్ట్ వెయిట్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టేజెస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. సో ఒక కంపెనీలో ఒక ప్రోడక్ట్ 3 స్టేజెస్, ఇది ఒక 1 స్టేజ్, ఇది ఒక సెకండ్ స్టేజ్, ఇది ఒక థర్డ్ స్టేజ్, ఇది ఒక 4th స్టేజ్. బయటకు వచ్చేసరికి మీకు రెడీమేడ్గా ప్రోడక్ట్ రెడీ అయింది. ఇక్కడ నుంచి రా మెటీరియల్ అనేది మనకి వెళ్తుంది. సో వన్స్ రా మెటీరియల్ ఇస్ గోయింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్, ఇక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది? ఇక్కడ ఆపరేషన్ జరిగింది. ఆపరేషన్ జరిగింది ఏం చెప్తున్నాము? సర్కిల్ వేస్తున్నాం. సర్కిల్, దిస్ సర్కిల్. ఆపరేషన్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలంటే ఏం జరిగింది? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వెళ్ళాలి కదా. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లైక్ దిస్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది? ఇక్కడ ఆపరేషన్ జరిగింది. ఆపరేషన్ రౌండ్ సింబల్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? హియర్ యు ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ అగైన్, యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సింబల్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? స్టోరేజ్. ఇక్కడ ఒక 1 డే స్టోర్ అయింది, అంటే ఆ రోజు అయిపోయింది. ఆ పర్సన్ అక్కడికి మెటీరియల్ స్టాప్ చేసేసి కంపెనీ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. దెన్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఓవర్ నైట్ 12 అవర్స్ ఆర్ 15 అవర్స్ ద మెటీరియల్ ఈస్ స్టోర్డ్. దానికి ఏం సింబల్ చెప్పాలి? ట్రయాంగిల్ సింబల్ చెప్పాలి. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏమైంది? మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఇక్కడికి ఆపరేషన్ జరిగింది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. సో లైక్ దిస్ కంపెనీలో ప్రాసెస్ అనేది మీరు మాటల్లో చెప్పకుండా, రైట్, సింపుల్గా సింబల్స్ వేసి చూపిస్తే ఎవ్రీ వన్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్స్పెక్షన్. టు చెక్ వెదర్ ద క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్. సో దీనికి సింబల్ ఇన్స్పెక్షన్కి స్క్వైర్. స్క్వైర్ ఇస్ అ సింబల్ ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కమ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇన్స్పెక్షన్ ఈజ్ టేకెన్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. సో కొన్ని చోట్ల ఇన్స్పెక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక షేప్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఆపరేషన్ జరిగి ఫైనల్ గా వచ్చిన తర్వాత వెళ్లే ముందు ఒకసారి ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్. వన్ టైం ఇన్స్పెక్షన్ ఏంటి? రా మెటీరియల్ వన్స్ లోపల నుంచి, ఫ్యాక్టరీ లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేంత వరకు ఎక్కడ ఈ మధ్యలో ఎక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ జరగదు. లాస్ట్ లో ప్యాకింగ్ చేసే ముందు ఇన్స్పెక్షన్ జరిగి once it is qualified, going outside. Once it is not qualified, again going to the back to the particular location. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్తాం. స్టేజ్ బై స్టేజ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఉంటుంది, రైట్? ఆ స్టేజ్ బై స్టేజ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆపరేషన్ కమ్ ఇన్స్పెక్షన్. అంటే ప్రతి స్టేజ్ లో ఇన్స్పెక్షన్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతి స్టేజ్ లో యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇన్స్పెక్షన్. సో దానికి సింబల్ ఏం పెట్టాలి? See, this one is the symbol for the ఆపరేషన్ కమ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఆపరేషన్ కమ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఆపరేషన్ సింబల్ పెట్టాము అండ్ ఆల్సో ఇన్స్పెక్షన్ కలిపి దీనిలో పెట్టాము. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. వాట్ ఇస్ ద సింబల్ హియర్? ఆపరేషన్ కమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఆపరేషన్ జరుగుతూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగింది, అంటే పని చేస్తూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఉన్నారు. విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్, విత్ దిస్ సింబల్స్, విత్ దిస్ మీనింగ్స్ విల్ ట్రై టు డెవలప్ ఎ స్మాల్ వర్క్ స్టడీ, రైట్? So recording techniques. So with this meanings also, the recording techniques are also 3 types. One is process chart. ఇంకో దాంట్లో ఏంటి? డయాగ్రామ్స్ లో we can represent. Motion and film analysis లో we can represent. Models చేసి we can represent. So models అంటే ఏంటి? If you are already completed the first year లో మీకు డ్రాయింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఫ్యాకల్టీ బోర్డు మీద సర్కిల్, ట్రయాంగిల్, పెంటగాన్, హెక్సగాన్ వేస్తారు. సో దాన్ని మీరు ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్పడానికి ఏం చేస్తారు? అదర్ వేస్ ఏంటి? పీపీటీలో చూపించడం, 2D ఆర్ 3D. ఇంకొంచెం బెటర్గా అండర్స్టాండ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? చెక్కతో తయారు చేసిన, ప్లాస్టిక్ తో తయారు చేసిన మోడల్స్ ని తీసుకొచ్చి పెంటగాన్ ఇది, హెక్సగాన్ ఇది, స్పియర్ ఇది అని చెప్తారు. సేమ్ థింగ్
Industries also, there are various methods for the work study recording techniques లో various methods ఉన్నాయి. What are these? Process charts ఒకటి, showing in the diagrammatic representation, motion and film analysis, and also the model analysis. దీన్ని మనము స్టెప్ బై స్టెప్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. The first one is a process chart. Process chart లో first one is a outline process chart. Outline process chart. This chart has the main event sequence wise considering only the operations and inspections on a given job. ఈ అవుట్లైన్ ప్రాసెస్ చార్ట్ ఏంటి, రఫ్ గా మనకి చూపిస్తుంది. రఫ్లీ చేశాడు, వచ్చాడు, చూశాడు, వెళ్ళిపోయాడు, రైట్? అంటే ఎలా ఉంటుంది, కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యు సీ ద ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు చూడండి ద టాస్క్. నౌ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్, చేంజింగ్ ద రీఫిల్ ఆఫ్ ఎ బాల్ పాయింట్ పెన్. ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో ఉన్నారు, అందరి చేతుల్లో పెన్ ఉంది, బాల్ పెన్ ఉంది. వేరే వాళ్ళ దగ్గర వేరే పెన్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ పెన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. దీనికి ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, చార్ట్ బిగిన్స్, అన్స్క్రూ ద క్యాప్, చార్ట్ ఎండ్స్, స్క్రూ ద క్యాప్. చార్ట్ ప్రిపేర్డ్ బై ఎవరు, చార్ట్ ఎండ్స్ బై ఎవరు. చార్ట్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారు, ఎవరు ఎండ్ చేశారు, ఎవరు సైన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ఎ ప్రాజెక్ట్. Now how we'll do, by taking the symbols, how you are doing. Now see here, now see this one. First ఏంటి, చేంజింగ్ ద రీఫిల్. ఒక బాల్ పాయింట్ పెన్ లో మీరు రీఫిల్ మార్చాలి. దానికి ఏం చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ అన్స్క్రూ ద క్యాప్ ని ఓపెన్ చేయాలి, అన్స్క్రూ ఇట్. తర్వాత ఏం చేశారు, అన్స్క్రూ ద నెక్, అంటే క్యాప్ తీశారు, మధ్యలో అది ఉంటుంది కదా రీఫిల్ చేయడానికి, నెక్ ను ఓపెన్ చేశారు. తర్వాత ఏం చేశారు, ఓల్డ్ రీఫిల్ ని బయటకు తీశారు. నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, అసెంబుల్ ద స్ప్రింగ్. ఓల్డ్ రీఫిల్ బయటకు తీసి కొత్త రీఫిల్ స్ప్రింగ్ లో పెట్టి అసెంబుల్ చేశారు. తర్వాత ఏం చేశారు, ప్లేస్ ద రీఫిల్ ఇన్ ద బాల్ పాయింట్, ప్లేస్ ద రీఫిల్. నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, స్క్రూ ద నెక్. ఇక్కడ అన్స్క్రూ చేశారు, ఇక్కడ స్క్రూ చేశారు. సింపుల్ గా మీరు రెనాల్డ్స్ పెన్ తీసుకోండి, బ్లూ క్యాప్ అండ్ వైట్ బాడీ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకోండి. సో స్క్రూ ద నెక్, చెక్ ద బాల్ పెన్ ఈస్ రైటింగ్ ఆర్ నాట్, ఫైనల్లీ స్క్రూ ద క్యాప్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది మీరు రాయాలి ఫ్లో చార్ట్ లో, రైట్? వన్స్ ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ లైక్ దిస్, దీనికి సింబాలిక్ గా ఎలా చూపించాలి, ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ ఏంటి, ఏం చేస్తారు మీరు, ఆపరేషన్ చేస్తారా, ఏం చేస్తారు. జీరో రిప్రజెంట్స్ వాట్ యు హావ్ డన్ సమ్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ ద వర్క్ యు హావ్ డన్. ఓకేనా? సో దీనిలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చూడండి, సింబల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏం జరిగింది, మళ్ళీ పనే జరిగింది. ఏం పని జరిగింది, పైన ఉన్న బ్లూ కలర్ నెక్ ఓపెన్ చేశారు, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆపరేషన్. థర్డ్ థింగ్ ఏం చేశారు, రిమూవ్ ద ఓల్డ్ రీఫిల్. అది కూడా మీరు ఆపరేషన్ పనే చేశారు. పని చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది ఇక్కడ, థర్డ్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి, అసెంబుల్ ద స్ప్రింగ్ ఆన్ ద న్యూ రీఫిల్. ఇది కూడా వర్కే కదా, యు ఆర్ అసెంబ్లింగ్, జాయినింగ్. ఫోర్త్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి, ప్లేస్ ద రీఫిల్ ఇన్ ద బాల్ పాయింట్ పెన్. దీన్ని కూడా ఏం చేశారు మీరు, యు హావ్ డన్ ద సేమ్ వర్క్, పనే చేశారు. నెక్స్ట్ స్క్రూ ద నెక్. సో వాట్ యు హావ్ డన్ హియర్, స్క్రూ ద నెక్. యు హావ్ అగైన్ అదే పని చేశారు, స్క్రూ ద నెక్. వన్స్ నెక్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, రాస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి. చెక్ చేయడం అంటే ఏంటి, అక్కడ మీనింగ్, అక్కడ మీ స్క్వేర్ వచ్చింది, స్క్వేర్ సింబల్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ స్క్వేర్ సింబల్ హియర్, ద స్క్వేర్ సింబల్ ఈస్ ఇన్స్పెక్షన్ చేశారు కదా, రాస్తుందో రాయలేదో మీరు చెక్ చేయాలి. ఫర్ దట్ యు హావ్ డన్ ద ఇన్స్పెక్షన్. ఫర్ దట్ వాట్ ఇస్ ద సింబల్, దిస్ వన్ ఇస్ ద సింబల్. సో దీనికి 1 అని పెట్టండి, కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ రాసిన తర్వాత ఏం చేశారు, మళ్ళీ మూత పెట్టేశారు, క్యాప్ క్లోజ్ చేశారు. దెన్ దిస్ వన్ ఇస్ 7. సో మీరు ఫైనల్గా ఏం చేయాలి, you have to write a table, you have to make a chart, you have to write a table. Total number of operations ఎన్ని జరిగాయి, రైట్? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎన్ని జరిగాయి, సర్కిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 and 7. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ 7. ఓకే. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎన్ని జరిగాయి చూడండి, 1 ఇన్స్పెక్షన్ జరిగింది. గుడ్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎన్ని జరిగిందండి, total number of activities are totally 8. So you're having total number of activities done for doing the task is 8 things. So chart prepared by, make your sign, chart ends, make your sign. This is the task, this is the project.
ఇదే మీరు హై ఎండ్ ఒక కంపెనీలో మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో ఒక ఆఫీసర్ లెవెల్లో వెళ్తే వెన్ ఎవర్ ద టాస్క్ ఈజ్ గివెన్, లేదంటే ఒక సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఒక వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు బిఫోర్ స్టార్టింగ్, లేదంటే మీరు ఈ పని ఇలా చేయాలి కొత్తగా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ కెన్ చూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద వర్క్. వన్స్ ఇది మీరు ఒక పేపర్లో వేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కాల్ యువర్ వర్కర్స్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు డూ ఇన్ దిస్ మేనర్. దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ డూయింగ్ ద వర్క్. Hope it is very easy and interesting to understand, right? Hope it is very easy and interesting to understand. అర్థమైంది కదా? So these are the charts, these are the symbols where you are using for any type of activity. యాక్టివిటీ అంటే ఎన్ని చేశారు, అందులో ఆపరేషన్స్ ఎన్ని, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎంత జరిగింది, రైట్, స్టోరేజ్ ఎంత జరిగింది, డిలే ఎంత జరిగింది, ఇన్స్పెక్షన్ ఎంత జరిగింది, ఆపరేషన్ కమ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎంత జరిగింది, ఆపరేషన్ కమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎంత జరిగింది. నౌ టుడే ఐ వాంట్ టు గివ్ an assignment for you, right? Hope you will ఉన్న ఎంతమంది ఉన్నారు? I think you are having 14-15 members ఉన్నారు. సో now take this, మీ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, లింక్ కూడా వస్తుంది, నో ఇష్యూస్. లేదంటే టేక్ దిస్ యాజ్ అ స్క్రీన్ షాట్. మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే ఈ స్లైడ్ ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఈ స్లైడ్ ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. హియర్ ద టైమ్ ఈస్ ఆల్సో రన్నింగ్ అవుట్, వీఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దెన్ 2 minutes. సో క్లాస్ ఇంతటితో స్టాప్ చేద్దాము. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద క్లాస్. సో ద టాస్క్ ఈస్ ఫస్ట్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. తీసుకున్నారు అందరూ? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు కదా? సో ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు టేక్ ఎనీ టాస్క్, మీ ఇంట్లో చేసే వర్క్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్, టేక్ ఎనీ టాస్క్ అండ్ దానికి ఒక పేరు పెట్టుకోండి. ఏంటి? బట్టలు ఉతకాలి, గర్ల్స్ ఉంటే వంట చేయాలి, లేదంటే ఇంకేమన్నా వర్క్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ టుడే, లైవ్ రియల్ వర్క్ ని ప్లాన్ చేసుకొని చార్ట్ బిగిన్స్. ఏంటి వర్క్? వంట చేయాలంటే ఫస్ట్ కూరగాయలు కట్ చేయాలి, లాస్ట్ కంచం పెట్టుకొని అన్నం తినాలి. ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది, రైట్? చార్ట్ ప్రిపేర్డ్ బై, చార్ట్ ఎండ్స్ బై, ఈ టేబుల్ వేసుకొని క్లోజ్ చేసేయండి. సో వాట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ ఈస్, this is an assignment for you. Tomorrow in my class all these 15 students should keep a pic. మీరు షేర్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి నేను అడిగినప్పుడు మీరు యూ షేర్ ఎ పిక్ ఫర్ మీ, అంటే మీరు ఆ యాక్టివిటీ చేసి ఆ సింబల్స్ ఇవన్నీ వేసి ఒక ఫోటో తీసుకొని దాన్ని మీరు నేను షేర్ చేయమన్నప్పుడు మీరు షేర్ చేయండి. అండర్స్టూడ్? ఓకే ఫర్ యూ? టైమ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1 minute. అటెండెన్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎవరన్నా. ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ యూ? I think it's very easy task. Everyone do this one. Very easy and simple. Okay, very easy and simple. Tomorrow మీరందరూ మీ నేమ్స్ అన్ని దీనిలో ఉన్నాయి. యా Shetashwini said okay. Remaining students, boys, remaining guys, చిన్న యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసి ఫోటో తీసి నాకు షేర్ చేయండి టుమారో క్లాస్లో. With this I want to stop the class. Tomorrow we will continue the same topic, right? Have a nice day. The link will be